வணக்கம் குட்டி ஷெஃப் ஃபேமிலி, எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? நான் தான் உங்களோட குட்டி ஷெஃப். இன்னைக்கு பார்க்குறது பலாக்காய் 65. தேவையான இன்கிரிடியன்ஸ் பார்க்கலாமா? பலாக்காய், இது பலாப்பழம் இல்லை, இது பலாக்காய். ரைஸ் ஃப்ளார், ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட், மைதா, கரம் மசாலா, கார்ன்ஃப்ளவர், ரெட் சில்லி பவுடர், சால்ட், ஆயில், வாட்டர். Salt, rice flour, corn flour, garam masala, ginger garlic paste, red chilli powder, மைதா. இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். லைட்டா வாட்டர் ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம். இப்போ நல்லா டீப் ஃப்ரை கொடுத்துருவோம். ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு ஆயில் ஹீட் பண்ணுங்க. ஆயில் ஹீட் ஆகிடுச்சு. இப்போ ஃப்ரை பண்ணிடலாம். நல்லா ஃப்ரை ஆயிடுச்சு. இப்போ இதை எடுத்துடலாம். ஃபைனலாக நம்மளோட பலாக்காய் 65 ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ நேரம் டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். நானும் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தேன். நீங்களோட டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்து கமெண்ட் செக்ஷன்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பாய்.